Could you help me find this book? This one? It's actually right over here on this shelf. Oh, I see. Are there more? I'm going to teach a class using this book. Sure. Exactly how many copies of this book do you need? 13 copies. Do you have them in stock? I'll have to check the storage. I'll be right back. 메간 선생님 연기 잘 봤고요. 사실 방금 전에 나왔던 단어들과 관련해서 I have a confession to make. Oh, yeah? 고백할 게 있는데요. help me라는 말이 굉장히 발음하기 어렵기 때문에 help me가 help me처럼 된다고 말했었잖아요. 그런데 저한테는 마찬가지로 영어를 처음 배울 때 helpful 라는 말도 어려웠어요. Oh, really? 한번 발음해 보세요. helpful. 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 지금은 익숙해져서 helpful 뭐 많이 쓰는 단어가 되었지만 helpful이 발음이 안 되는 거예요. 그래서 처음에 helpful을 배웠을 때는 이걸 어떻게든 피하고 싶어서 I really wanted to avoid saying this, Really? or avoid having to say this. So every time I had to say 도움이 되는, 유용한, I said useful. Oh, yeah. That 네, works. 네, 그래서 사실은 피하면 안 되고 연습을 해야 되는데 Right. So let's practice 네. one time right now. Helpful. helpful, Helpful. help me, helpful. 그래서 한 1년 정도 이 단어를 피했던 것 같아요. Wow. I think I avoided using this word for a year, a good year. It's okay. I avoid saying some things in Korean. 아하. 그래서 여러분도 만약에 발음이 잘 안 되는 단어가 있다면 한번 도전해 보시는 것도 좋지만 즉석에서 좀 안 될 때에는 다른 비슷한 뜻을 가진 단어를 쓰는 것도 요령이 될 수 있습니다. 자, 이번에는 이 선생님이 책을 찾으러 갔잖아요. 갔다가 책을 찾았는지 못 찾았는지 이것에 대해서 일기를 쓰고 있습니다. 이 일기 내용을 함께 보실까요? This is the first semester I'm teaching at a university, and I'm very nervous about it actually. 13 students have signed up for my course, and I went to buy books for the students today. I'm probably the only teacher in the world who buys books for her students. The book I want to use is not easy to find. I tried a fairly big bookstore downtown, but had no luck. She is a very good professor buying the books for her students. I wish my professor bought me some books. Yeah, buying books actually costs you a lot of money, right? As a student. Right. 네. 책을 첫 학기라서 그런 걸 수도 있겠지만 그리고 학생 수가 뭐 수십 명이 아니어서 Right. 그럴 수도 있겠지만 책을 사주는 선생님 저는 한 번도 만나본 적은 없는 것 같고요. I know. 그래서 근데 책을 못 찾았어요. 안타깝게도 she couldn't find the books. Right. She had no luck. 포토카피를 만들 수는 있겠지만 그러면 뭐 합법은 아니기 때문에 또 양심에 걸릴 것 같고 열심히 찾아보시기를 바라겠습니다. 자, 두 문장만 볼 텐데요. 첫 번째로 어떤 문장 볼까요? Okay, so the first sentence that we'll look at is 13 students have signed up for my course and I went to buy books for the students today. 13 students have signed up for my course and I went to buy books for the students today. 13명의 학생이 수업에 등록을 해서 오늘 학생들 줄 책을 사러 갔다라는 문장입니다. 여기서 핵심으로 봐야 될 것은 sign up for인데 Right. 여러분 이 sign up for와 비슷한 뜻으로 배운 것이 apply for일 거예요. Right. 그렇지만 좀 다르죠. Right, it's a little bit different. So anytime there's a class or something, then you usually say sign up for because you don't have to apply. There's no process of screening you to let you in. You're already at the university, so you're just signing up. You're putting your name for the class. 맞아요. 굉장히 중요한 이야기였습니다. 대학에 가고 싶어서 진학하고 싶어서 지원할 때는 you apply for Right. a university. Right. You apply for a job. 뭐 직업을 얻기 위해서 일자리에 지원을 할 수 있죠. 그러면 그 결과는 뭐 합격이 될 수도 있겠고 탈락이 될 수도 있습니다. 그렇지만 이미 학교에 입학한 학생이 뭐 수업도 뭐 apply for 해서 몇 명만 수업을 듣는다라고 하면 Right. 괜찮겠지만 지원 그 신청을 하면 다 받아주는 거잖아요. 그렇기 때문에 sign up for가 더 어울리는 거죠. apply Right. for는 지원해서 탈락의 가능성도 있는 경우 sign up for 하면은 그냥 신청하면 다 들을 수 있는 겁니다. Right. There are some classes that you have to sign up for. Like in my case, I play the violin in college, so you can't just sign up to be in the orchestra. You have to apply, and then you have to audition. And if 맞아요. you do well, then you get in. So Also, in certain universities with certain 동아리s,
activity or hobby clubs, Right. you have to apply and then they will audition you Right. and they will decide whether they will accept you or not. And that's not signing up. Right, That's it's not signing up. applying. 그래서 무조건 sign up for, apply for 같은 뜻이다라고 생각하시면 안 되겠고 조금은 다릅니다. 그리고 이제 두 번째 문장은요. Okay, so the next sentence that we chose is I tried a fairly big bookstore downtown, but had no luck. I tried a fairly big bookstore downtown, but had no luck. downtown 시내에 있는 꽤나 fairly big, 꽤나 큰 서점에 가서 tried 했다는 것은 한번 찾아본 건데 but had no luck. 지금 찾지를 못한 거예요. 그래서 had no luck, 운이 안 좋았다라고 번역하기보다는 결과가 안 나온 거죠. Right, so we use that anytime we had a purpose or we had a mission, but we couldn't accomplish it, even something simple like finding a book. So if you didn't get the results you wanted, you can say, I had no luck. 네, 한 3년쯤 전에 제가 카메라를 잃어버린 적이 있어요. 카메라를 잃어버리고 나서 그 카메라의 일련 번호 같은 것이 있었거든요. 그래서 뭐 찾아보고 했는데 I had no luck. Oh. 결국은 못 찾았다라고 할 때 실제로 못 찾았거든요. 그래서 그랬을 때 I had no luck. 친구들이 물어보는 거죠. Did you find the camera? Any luck? No, 그러면 I had no luck. No luck so far. And that's a good thing that you pointed out too. You can ask your friend, did you have any luck Any luck? finding the camera number? Exactly. And if you dropped something like your ring, wedding ring, Right. in the sand, something like that happens, and your friend can ask you, any luck? 그러면 Right. no luck. No luck. 네, 못 찾았을 때. 그런데 찾았을 때는 뭐 much luck, a lot of luck 이렇게 하지 않고 그냥 Right, no. Just say, I found it. 찾았다고 할 때만 Right. found로 바꾸고요. 이제 못 찾았을 때는 no luck, had no luck, I have had no luck so far 이렇게 말할 수 있습니다. 자, 이렇게 해서 일기 내용까지 봤고요. 이번에는 앞에서 감상했던 English on the go 워밍업으로 봤던 영상을 다시 한번 보실 텐데요. 이제 자막을 넣지 않고 보도록 하겠습니다. 함께 보시죠. When I go to school, I usually bring as few textbooks as I really need, like the bare minimum, because I don't want my backpack to be heavy. But last semester, I always brought my copy of my human rights textbook and then also my linguistics textbook because we used those in class. For my Korean textbooks, we never really used them in class, so I didn't bother bringing them. 자, 알리사 씨가 했던 말들 중에서 아주 쉽지만 저희가 지금 이렇게 키워드를 고를 때 쉬운 단어들 중에서도 재밌는 거 고르고 있잖아요. Alright. 쉽지만 재밌는 단어가 또 있었습니다. 뭐죠? Textbook. Textbook. 텍스트북, 교과서예요. 교과서인데 왜 텍스트북을 골랐는가 하면 여기서는 물론 이제 교과서라는 뜻으로 Right, 쓰였어요. of course, it's a book you use in your class. Yeah. And it's full of text. That's right. Maybe some drawings, maybe some photos, but it's usually full of text. That's right. 교과서이지만 이 텍스트북이 형용사 형태로 쓰일 때가 많아요. Oh. For example, it's a, or he is a textbook example of 뭐뭐뭐라고 하면 It means that that person has every quality necessary to be something. 그러니까 전형적인이란 뜻이 되기도 하겠고 또는 딱 사람들이 예상하는 그런 모습 있죠. 거기에 딱 맞는 아주 모범생이 될 수도 있겠고 완벽한 예가 될 수도 있겠고 거의 완벽한 예인 거죠. 조금 벗어나는 것이 아니라 딱 그냥 예상했던 그 예다라고 했을 때 모범답안 같은 것을 textbook example이라고 합니다. You can definitely say textbook example, or sometimes you can say textbook case as well. So if I'm a nurse and someone came in and they had every symptom for the flu, exactly, you could say, oh, he has a textbook case of the flu or something. 네, 그래서 독감이라는 것이 발견됐을 때 이제 그것을 가지고 증세가 딱 맞아떨어지는 거죠. 책에 나와 있는 그대로 뭐 Right, 전혀 exactly. 여지 없이 a textbook case of a flu라든지 textbook case of maybe some other disease 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그래서 Right. textbook은 교과서란 뜻이기도 하지만 교과서에 나온 것처럼 딱 맞아떨어지는 이란 뜻도 가지고 있는 형용사로도 쓰입니다. And there's also another way that we use it. If someone is very intelligent and they know everything, you could say he's a walking textbook. walking textbook 또는 walking dictionary라고 하기도 Right, 하잖아요. walking dictionary, or he's a walking encyclopedia. 네, 그래서 뭐 걸어다니는 교과서, 사전, 백과사전 이렇게 말하는 거죠. textbook, dictionary, encyclopedia. 셋 중에 고르라면 encyclopedia가 제일 똑똑한 거군요. Right.
가장 크니까요. 자, 알리사 씨가 했던 말들 중에서 문장 2개를 골라서 보겠습니다. 첫 번째 문장입니다. Alright, so the first sentence is like the bare minimum because I don't want my backpack to be heavy. Like the bare minimum because I don't want my backpack to be heavy. 앞에서 연결되는 부분이기 때문에 like 하면서 예를 들고 있는데요. Right. 최소한만 가지고 가는 거죠. 뭐 별로 안 가지고 간다고 얘기를 했었어요. 그래서 bare minimum, 최소한이라는 말이 여기 들어가 있고요. 왜냐하면 because I don't want my backpack to be heavy. 가방이 뒤에 외는 백팩이라고 하죠. 책가방이 무거워지는 것이 싫으니까요 라는 말인데요. bare minimum. Why did she say bare minimum instead of just minimum? The minimum, because you have to say bare minimum, because you need something in there. There are some things that are necessary. So if you say, I like the minimum, it feels weird. Like the minimum as in a lower number or a lower amount of something. So bare minimum means there's things in the backpack, but it's the bare minimum. Just only the things you need. 네, 그래서 bare 뭐 hands 맨손, bare feet 하면은 맨발인데 bare minimum이라고 하면은 필요 없는 것들을 다 빼버리고 최소한 꼭 필요한 최소한만큼 남긴 것을 bare minimum이라고 합니다. 그래서 bare minimum은 하나의 표현처럼 그냥 알아두시면 좋겠고요. 두 번째 문장 보겠습니다. Okay, and the second one is, so I didn't bother bringing them. So I didn't bother bringing them. 네, I don't bother 뭐뭐라고 하면은 이제 일부러 그렇게 하지는 않는다. 굳이 어떻게 하지는 않는다라는 말인데 여기서는 과거 형태로 I didn't bother ing입니다. bother 다음에 뭐 to를 쓰는 경우도 있어요. 그렇지만 여기에서는 ing라고 하면은 이제 무언가를 하는 것을 굳이 하지는 않았다라는 말입니다. Yes. I didn't bother bringing the books. I didn't bother asking my dad. 그렇죠. I didn't bother asking Megan when I wanted to use her phone. 이렇게 굳이 물어볼 필요가 없었다고 생각을 할 때 이렇게 말하는 거죠. 그래서 don't bother라고 말하면 네 됐어 그냥 귀찮은데 그러지 마라고 할 때 내가 도와줄게. Hey, don't bother. 귀찮게 하지 마. 괴롭게 하지 마가 아니고요. 성가시게 하지 마가 아니고요. 너 귀찮은데 굳이 뭐 그럴 필요 있어? 라는 배려해주는 말이 되겠습니다. So don't get upset if somebody says don't bother. Right. 네, 그래서 오늘 공부는 여기까지 해보겠고요. 알리사 씨의 영상을 마지막으로 한 번 더 한국어 자막, 영어 자막 다 입혀서 보도록 하겠습니다. 함께 감상하시죠. When I go to school, I usually bring as few textbooks as I really need, like the bare minimum, because I don't want my backpack to be heavy. But last semester, I always brought my copy of my human rights textbook and then also my linguistics textbook because we used those in class. For my Korean textbooks, we never really used them in class, so I didn't bother bringing them. 네, 오늘 여러 가지 표현들을 배워봤는데요. bare minimum 재밌잖아요. Yeah, it's fun. 네, 그렇지만 영어를 배울 때는 bare minimum만 배우시면 안 되고 bare minimum plus extra information, Right, something extra, else. Yeah, extra phrases, bonus phrases 많이 배워야 bare minimum만 나오더라고요. What you come out is actually the bare minimum. The bare minimum. Yeah, so you Right. have to actually put a lot of knowledge into your head until Right. you can use some of the knowledge. Right. So don't just learn the bare minimum, okay? 네. That's what we're here for. 네. And you can actually visit us online if you want to. You can study more at www.ebsc.co.kr so that you can know more than the bare minimum. 네, 저희는 언제든지 게시판에서 기다리고 있을 테니까요. 여러분 의견 남겨주시고 그리고 다시 보기 코너도 있고 그 다음에 스크립트를 다운로드 받으실 수 있는 게시판도 있습니다. 거기서 받으셔서 복습하는 데 유용하게 쓰시면 좋겠습니다. 저희는 다음 시간에 인사드릴까요? Yeah, we'll see you guys next time. Have a wonderful day. 감사합니다. 안녕히 계세요. 바이바이.